na statute edda waliwo amateeka abagayita amateeka ga equity, waliwo ekintu kye bayita undue influence ne duress. Omuntu singa kuteeka emmundu wano nga wewe bamuteeka emmundu wano bamugamba sayininga wano ofuneko ey'endagaano baba bagikola under undue influence and duress. Kyekisooka. Ekyokubiri, waliwo ekintu kye bayita conflict of interest. Omukozi wa gavumenti yenna alina okuba nga ali independent. Omuntu ali independent alina kufulfillinga conditions, alina okubeera seen to be independent. Alina okulabika nti ali independent. Ate era alina okubeera independent of fact mu ebyo byakola and mind mu mutima gwe. So abantu abaakaka omukulu ono okukola ekyo kiragaano ekyekimpota kye bali baagala akole bakikola kubanga balaba nti yali atuuse ku kisenge. Endagaano bwezi kyokka tezisaamu mu kitiibwa. Mu mateeka gali agedda bakiyita fraud in the factum. Kati kino kambayo ne example. Supreme Court 1899 omusango baguyita Madden vs Dorothy. Galimu era ebintu ng'ebyo by'obulira ebyo. Omulamuzi yagamba once fraud is in the factum, fraud webanga eri mu facts oba situations analogous to forgery oba ebintu ebyekusakanya kukujingajinga ekiragaano ekyo kiba tekiriiwo. So ekyo kyoyogerako tebakiyita ndagaano, bakiyita ekiwandiiko ekyekimpatiira ekirabika ng'endagaano naye ng'ate si ndagaano ejja mu Contracts Act. Ate ne kooti era egamba bweti singa ekintu kyonna kyekuusakuusa ku forgery oba fraud oba ku bubbi kasita ne bwe kyekoonako katono nnyo bwe kiti ekkooti teyagala kukiwuliriza. Ogwo musango gwaliwo 1725 UK United Kingdom baguyita the highwayman Everett vs William. Omanyi wano kati kampuli president kyotamanyi wano lawyer agenda mu kyalo naganze pulida byensalawo wano byebikola. Abantu bwe bamanyi nti pulida talina omuntu akwolereza talina right kusalawo ekintu kyonna. Omulimu gwa kumulesa ewuwo kuwulira biki byoyogera kubiteeka ku record agenda abiwoze mu kkooti. Pulida si judge. Pulida kitegeeza kiva mu plead akuwolereza. Pulida taba mulamuzi. Omulamuzi bamuyita judge. Bapulida be Uganda bagenda eyo mbyalo naganze ndi pulida ngambye. Pulida takozesanga ensobi. Pulida muteke ku record wabagamba lwampaka bikole byagamba naye kkooti bw'omutwala mu kkooti waliwo omusango baguyita fraud on court. Ekkooti tekkiriza abakozi baayo. Mu bakozi baayo mulimu poliisi, mulimu balooya, mulimu n'abalamuzi kusalawo misango nga basinziira ku evidence nga njingi. Era bakusanga ng'okoze omusango guli fraud on court n'omulamuzi n'agukkiriza. Omulamuzi oyo aba alina okuva mu musango ne baguwa omulamuzi omulala. Ate nga Judicial Service Commission emaze kola investigation okumala emyaka emirala ng'egi okakasa. Kwa Judicial Service Commission ndana okusalawo nti gwe wasinga n'otadda na mu kkooti. So tebabatiisatiisa. Ekibuuzo ky'oyogedde mwe mwennyini bannamawulire mbadde mbasaba mutandike okuteekawo omuko oba akatundu mawulire gammwe agakavaringa ebifudde mu kkooti. Very important. Waliwo omusango baguyita Konda Zimula vs Byarugaba and another. Omulamuzi bamuyita Lord J.W. Kwesiga yatuwa emiwaata gye tuyitamu nga tetunnagula ttaka era n'ayogera bulungi mu musango ogwo biki by'olina okukola nga tonnagula ttaka. N'agenda mu maaso n'agamba n'okugamba mu musango ogwo nti obudde bwatuuka mu Uganda nga baregistra b'amataka bakwata instrument numbers ezitaliyo oba instrument numbers eza caveats ne baziteeka ku kintu ekifaanana ng'ekyapa ne bakikwasa. N'agamba nti woba otonnagula ttaka noonyereza ani nannyini lyo genda ku kyalo ekyo. Ebyalo ebisinga kwe tusibuka bannannyini mataka baba bamanyi. Bwe bagamba nti gundi ye nannyini ttaka genda mu maaso onoonyereza. Problem endala gye tulina tirekoze mwandibadde mukomeramu ate nazo aye nazo ate abakozi bennyini aba Ministry of Lands ate era nazo baazijjayo naye nga abantu bonna mbakunga nga tonnagula ttaka noonyereza ku ttaka eryo. Ekyapa tekikuwa ttaka, ekikuwa ettaka bakiyita ndagaano. Buli ky'otegedde mu mutwe gwo kiteeke mu buwandiike kuba abantu sinte
bw'okiteeka mu buwandiike kyekikola obuwaayiro ekkooti bw'esinziirako okusalawo oba ettaka waligula mu butuufu oba twaligula mu butuufu. Ettaka oba nga tewaligula mu butuufu n'okisanga eyali kuguza yakubba, olina omuwato ogumutwala mu kkooti, musango baguyita fraud. Ate era endagaano yegaba ettaka. Obuwaayiro obuli mu ndagaano bwe banga buwandiike bulungi bukuwa ettaka mu ngeri ey'enkomeredde. Kino kigenda eri Uganda yonna. Abantu baffe abasinga tebalina ssente zikola byapa. Bw'omala oggula ettaka ng'omaze okukakasa ani nannyiniryo, ettaka eryo making sure nti mile register volume oba freehold enkadde ogyogerako. Bw'omala okuwandiika endagaano eyo byonna n'obiteekamu, genda owandiise endagaano yo. Stamp duty endowooza ziba siringi 10,000 ne registration fees kubanga $1,000. Genda ew'omuntu yenna asoma amateeka oba asoma ekintu kyonna ekikwatagana ku ttaka. Kino kirimu ba land economists, actuarial scientists, surveyors, abaana abali ku law school n'abaana abasoma ku LDC bakola clerkship. Bakubagira ekintu bakiyita affidavit. Bamale bakubagire n'ekintu ekirala bakiyita caveat. Obasajja kubasasulayo ku ssente bajja kubagira bwereere. Bo bennyini bajja kuyambako batwale ebiwandiiko ebyo ewa commissioner of oath a notary public. Omuntu alina olukusa okukakasa ebiwandiiko ebyo. Bw'amala okubikakasa bikwate ebiwandiiko byo obitwale mu Ministry of Lands batekeko caveat ku kyapa kiri kyewagula ekya Daudi Chwa kwewagula. Ekyo kijja kakasa nti gwe yadde ekyapa kino abantu byatambula nabyo nga kino bino ebifu yadde tokiyina. Endagaano eri gye wakola ne gavumenti gy'emanyi. Kuba bw'omala okuregisteringa endagaano yo kitegeeza nti ne gavumenti ekimanyi nti ku lunaku olwo mwayingira endagaano ku kintu ekyo. Era endagaano y'emu oba otutta obuvunaanyizibwa n'ogenda ewa registrar ne bakuteera caveat ku mayiro. Nti omuntu yenna ne bamuguza mayiro nti bwana Kabuleta aguze mayiro ya Jjuuko. Jjuuko aba ye yaguza endagaano eyo. Bwana Kabuleta ajja genda wali bw'anaaba akola search bajja kumulaga nti ku ttaka ly'ogula kuliko Abdallah Yusufu bagita unregistered interest yagula ettaka mu mayiro naye teyafuna kyapa. Kuliko Bruce Wamala ye wa kibanja. Kuliko gundi Musenze. Bwe tunaakola bwe tutyo kijja kutuyambako okumalawo ekintu kino kye bayita Gundi yaguze mayiro najja n'asindako abantu. Eyo solution emu gye tuyina. Mu making sure nti mu involving abantu abakulu ku kyalo okuba ba witness bammwe nga mugula amataka gano. Nti emigozo bano gigenda okutuuka nga weetaaga okudda mu mbuga z'amateeka oba osobola okukakasa nti wagula ettaka eryo era right yo baba bagita right bona fides oba bona fide occupant. Bona fide occupant olina okufiringa condition nga 4. Olina okubanga ettaka waligula ku nannyini ttaka, wasasula ssente ze mwali mutegeeraganye, mwakiteeka mu buwandiike, era olina abakweyimirira abagamba nti omusajja ono ddala twaliwo. Ekyo kijja kubayambako okukakasa obutuuze bwammwe ku mataka. Mu mateeka ekintu kye bayita scheme of fraudulent contrivance. Abantu bagenda ne bakola akaganda azin ebando ne baba nga abantu bangi ne bakulowoozesa nti ekintu ky'oyingiramu kituufu nga bakola ekintu bakiyita fraudulent misrepresentation. Abantu abakyamu beekuŋŋaanya kwegamba abafere beekuŋŋaanya mu kibuga wano abafere beekuŋŋaanya ne beetuuma ettaka eritali lyabwe. Kwe kuva emigozo bano. Kana osanga nti abafere bano abeekuŋŋaanyizza era be bantu be bamu bayina oluganda ku bantu abakola ebyapa mu Ministry of Lands. Kati nga bw'oyogedde Land Act erimu ekintu kye bayita Uganda Land Commission neyogera ne ku Ministry of Lands. Kati process y'okufuna ekyapa kya freehold under the Land Act olina okuyita ku LC1, LC2, land biki bonna ne bakola ki ne bakakasa. Bwe bamala okukakasa n'ogenda mu District Land Board. District Land Board neewandiika ebbaluwa ng'egiwandiikira Minister of Lands. Wabula ate Minister of Lands
teyina kubuuza biki biva muki mu Uganda Land Commission kubanga Uganda Land Commission reporting into what Ministry of Lands kati bagiwandikire ne baluwa ekyo tekyetagana audit wano Ministry of Lands bagenda bugenzi maaso nga bakola ekyapa kya freeholding abakikuwa bamala okuwa ekyo ekyapa kya freeholding ogenda otuula ku ttaka ng'olya gye ekyapa ekikadde nga kya mayiro so tulina okugyawo mu watwa mu makati ga Uganda Land Commission ne Ministry of Lands bibeere nga bigwa mu kitongole eki bwe kimala okugwa mu kitongole kimu tulekerawo n'okwerimba nti mu Buganda Tooro Ankole Mbale n'ebifo ebisigadde ebitulamu freehold okuva 1900 mutulamu ebyapa Land Commission byegabye nedda Land Commission eyina gaba ttaka nga lya government nga yo nga terigwa mu kkowe lya gano mataka agatuzibwako ddaki abantu bwe tutyo tujja kusobola okukola ki okumalawo okubba ettaka ekireeta confusion ng'eno kyolaba wano bano abantu abakola ekyapa kino bagenda mu Uganda Land Commission bayiteyo mu zero season zonna ne babakasa nti ettaka ne babasasula bamala okubasasula ne bawandikira ebbaluwa ne bagenda ne bakola ekyapa kino ekyewunyisa ku kyapa kino ojja kwesanga nga entry eriko ya 1998 naye nga bagamba first entry naye nga bagamba lize esooka bagigaba 1955 kati gwe weebuuze lwaki ekyapa lize nga bagikola 1955 tebatandika ne transactions za 1955 ne batandika na za 98 ensonga ki batandika na za 98 nti ogenda mu 1955 ojja kwesanga nti ettaka bw'olikebera lyali manyaga moli omusamba kityo nga kuliko ne lize ya VF main ne terms nga ziri clear naye okusobola okubba ettaka lino bano abakola ekyapa kino bakozesa akawairo bakayita 68 kyetijjanga kuba kyankizo okuteekako obuvu ng'oliguze ku muntu katugambe nannyini mayiro bamuyita Joseph Kabuleta nga Joseph Juko yagula ettaka ku Joseph Kabuleta ekyapa kya Joseph Kabuleta ne kiva mu Joseph Kabuleta ne kigende wa Joseph Juko Joseph Kabuleta aba rights ze zonna yazikola ki yaziguza Joseph Juko aba takyabanja era tayina mu mateeka wajjira kutandika kusaba busuulu obusuulu babusaba wansi w'etteeka baliyita obusuulu and envujjo law 1928 ng'omuntu tannakusaba busuulu alina okujja n'ekyapa kye ekya mayiro ekikakasa ti ye nannyini ki mayiro era omuntu oyo y'omu olina okuba nga ojjukira olina okuba nga wamutwala kye bayita ekkanzu ne weeyanjulayo bw'omala okweyanjulayo naye n'akuteeka mu kitabo kye ne muteregeragana n'obusuulu ki bwe munaasasula kubanga obusuulu bw'osasula buva mu ntegeraganayo ne nannyini ttaka ekyo kijja under contract law okiwulidde maama wange so anti abamu abasaba ssente empitirivu waba akusaba ssente empitirivu ez'obusuulu then abusaba wabanga teyaliiwo ng'ogula ettaka eri kitegeeza talina ttaka awo oli akusaba obusuulu ajje n'ekyapa ky'HFC oba MRV ekituula ku ttaka eryo abantu abasinga babasaba obusuulu nga n'ettaka si bannannyini baalyo era oli wajjanga okusaba obusuulu mugaa nti tuula okoze bulungi obusuulu buno obunsabira ku ki kubanga yagula ki anti banka ekyapa ekiri mu banka era alina okujja n'empapula za banka eziraga nti alina mortgage ku kyapa ekyo era ajja kujja n'empapula ze za mortgage ate njagala okukakasa banka za Uganda teziwola muntu nga ayina abasenze ku ttaka banka za Uganda ziwola omuntu conditions ziringa bbiri ettaka lirina okuba nga liri manyago ate era kulina okuba nga kuliko ebyenkulaakulana singa ettaka liba nga liriko abantu bonna abalala abalyekuusaako bank tekkirizibwa kuwola muntu ayina ttaka liriko bantu balala nga interest zaabwe teyazibulira ki bank era singa omuntu yagamba nti ekyapa kiri mu banka n'obusuulu mugambe mu banka yennyini ekyapa gye kiri gye njagala okuteeka ssente zo alina okuleeta ebbaluwa ekakasa nti famire y'abantu 14 baatuula ne bakkiriza nti omuntu atundaawo ekibanja era nga tonnaba kuyingira mu ndagaano naye alina okukakasa nti
ene ebbaluwa yadde gwe toginoonyerezaako ntuufu. Era singa wakuddewo emigozoobano gyonna egiva mu bamayanja n'okizuula nti ebbaluwa eno gye yakuwa ya bulimba, ye bamayanja gwe balina okukola ki? Okutwala mu mateeka. Omuntu waliwo etteeka, waliwo maxim bagita nemodat quod non habet. Omuntu atayina kyayina tayinza kubanja, tayinza kuclaiminga kintu. Omuntu ajja atya nga talina kye yakuguza ayina atandika okubanja, aba kubanjiza kuki? Mubasabenga endagaano kwe babaguliza waba tagiyina. Omugabe muganda wo kabuleta ye yanguza wano, ebyo byobanja genda obikole ki? Obibanje kabuleta. Kati kabuleta amanye banasotinga ebintu byabwe ebya family. Kanso akasembayo oluzungu bansabye. When you do that mutate, we believe many of you don't have a lot of money to do title registration. Please, after you have done in the contracts you do, make sure, because most of these lands are lands that were owned by the old men and they are being sold to you by family members. Make sure that the contract you do has an indemnity clause that protects you from adverse claims that is going to come from the close persons and family members. This will help hedge against the problem she was talking about. 2, after you have done your contract, please do yourself a favor. Ensure it is evidenced by more than 2 people. Minimum should be 2 people. Ensure it is evidenced. Then go ahead. Go to either law school or school of survey, school of actuarial economics. Get a person who is at, say, 4th year or 5th year or 3rd year to help you write for you what they call an affidavit and copy of caveat. Once this person writes an affidavit and copy of caveat for you, you will swear the affidavit and you will depone it. And this person will say, it is me who wrote it. Then, after you've done that, they also do a caveat for you. Please, let this person take you to a registered lawyer or a registered commissioner of oath to have these documents commissioned and notarized. Please go to URSB, or you don't even have to go to URSB, Amamu House. Title is simply an instrument that is given to you by the government of Uganda, basing on the subsidiary documents that you did execute before, that you use to purchase rights and interest in land. Titles do not give you land. Omuntu yenna bw'ajja n'agamba lino ettaka lyange ng'akulaga kyapa, tokkiriza. Omuntu ajje n'endagaano ng'akakasa nti ettaka lino yaligula ku mukulu Joseph Kabuleta ng'era lyali ya Joseph Kabuleta. Abantu bamanyi okuleeta ebyapa ebitatona ku mataka ago ne bagoba ku mataka gammwe. So, I am humbly praying people should learn, Uganda should learn. A title does not give person mandate to evict you of your land. A title is simply an instrument that government gives to an individual who has executed the contract and executed additional or subsidiary documents required by government that fulfill the process of registration. It is after that execution that a government will issue title to that person.
If a person produces a copy of title minus producing the subsidiary documents, please take that as color of title until he proves beyond reasonable doubt that he did the prior presence. Buganda, eri very clear ne mu Uganda. Mu 1900, bakola 1900 Buganda agreement. Abatuze baffe babalimba nti abantu batwala ettaka ly'abannaabwe si bwe kyali. Omuntu yenna amanyi okwesomera mbadde nsaba okole search ku Wikipedia onoonye population za countries around the world. Mujja kusanga nti population ya Uganda mu 1900 yali 1.64 million people. Uganda yonna. Buli muntu katigana tugamba nti Uganda ina abantu million 45. Uganda yonna ina abantu million 1 n'emitwalo 64. So tewali muntu yakeera kumacha na bamairo z'abanne. 2. Amateeka g'ettaka gagenze gatambula. Bakola ordinance 1903, ne bakola ordinance 1908, ne bakola allotment and survey mu 1913. Mu 1919 ne bakola Official Estates Act. Official Estates Act bagikola esobola okwaccommodatinga leases abataka ze bali bawadde Buganda ku mataka gaabwe. Kati mu 1922 ne bakola Land in Buganda Provisional Certificates 1922. Lyetteeka erifuga amataka gammwe mwenna gye muva aga blue page wano mu Buganda ne wabweru wa Buganda. Wabweru wa Buganda waliwo amataka gasigala ku blue page nga ga freehold: Ankole, Toro, Bunyoro and Eastern Uganda. Mu 1924 ne bakola Registration of Titles Act Cap 230 1924. Ekireeta okubba ettaka kye kino. Waliwo akawero namba 48. Edda kagambanga ettaka lijja kuba mu MRV ne folio. Kati wali bakola land reform ne bongerako block ne bongerako akawero namba 2 akaccommodatinga block ne plot. Abantu abali mu Ministry of Lands nga bakulya Yusuf Kakumire bo kye bakola badira mayiro z'abantu bonna ne mantu zonna ne freeholds ezali mu Ankole ne Toro ne bazireblockinga. Bwe bamala okuzireblockinga natandika okugabira mikwano gyabwe. Ekyo tekyamala. Bakwata Kagumire in personam. Yenanyini yali Chief Register of Titles. Then obudde obwo yali akola mu farm kye bayita Hunter and Greg. Hunter and Greg about 2002 yakyusa ba Hunter ne bagenda ne farm ne fuka Katera and Kagumire. Obubbi buno Jonathan Katera omugenzi tabuliimu. Yusuf Kagumire yali in charge n'abavubuka betwasomanga nabo nga Dennis Wamala, Popa Himbisiwe n'abasigadde. Baddira amataka g'abantu agaliko leases naddala mu Mukono, Mawokota, n'ebifo ebisigadde ne bakolerako freeholds ng'eyo omwana gy'abalaze. Bwe bamala okukolerako freeholds ne batandika either ne batandika either ogale leasing to other people oba n'ogatunda outright. Case in hand, batunda ettaka ly'e Lubowa 1 square mile about $8 million. Then 25% of the money mu NSSF. This transaction yakolebwa makati ga Yusuf Kakumire wa Michokot ne Martin Kaseke ne kati minister w'ebyettaka mu Buganda. Then yali minister yali CEO wa National Housing yali CEO mu National Housing. Ne bakwatagana Leonard Mpuma. Kino kiri ku record mu New Vision amolega 2003. Omuntu yenna amanyi wamolego bayita Yunusu Abe amubuuzi. Bino biri ku record byenjogera. So sorry for Yunus Abe. So these things are on record. Mwabanamuuli abasonde sente za mwenemuseka mu NSSF. Baba bako a quarter of your money mu 2003. $8 million then. Ne bakwata ekyapa ekifu ne bakyeguza. Mwafiirwa sente n'ettaka kwe muli e Lubowa. Kwe baga nti babazembera bafunemu sente n'ekyapa kifu. So tulina okwesotinga. So mbadde nkyasenvula. Kati mu 1924 ne bakola Registration of Titles Act. Ne tutambula paka 1928. Mu 1928 abantu bangi baali basenze mu Uganda. Ng'era bayina we batudde. Ne tukisanga nga kyankizo akola etteeka eryaccommodating abantu abo. Lye bayita obusuulu and envujjolo. Ekyakozesa etteeka eryo kwa accommodating abantu abaali bava mu bitundu ebirala ng'ate era bafunye obutuuze wano naye nga tebalina ttaka lyankalakkalira. Ne tuba accommodatinga nti bajja kubanga baabibanja. Kati mu 1953 ne bakola amendment mu Busuulu and Envujjo Law gye bayita Busuulu and Envujjo Law 1953 amended.
kati bwe tuvaawo ne tugenda mu 1961 ne tugenda e Lancaster ne tubeera Uganda yonna ne turesolvinga mu 1961 ne baforminga Buganda Land Board and Uganda Land Commission. Buganda Land Board is not an effect for today. Uganda Land Commission is. Mwema lokola 1961 ne bakola resolution bakola Uganda Land Commission. Ne bagenda amaso ne bakola 1962 Public Lands Act. Efuga ebitongole ebi Buganda Land Board ne Uganda Land Commission. So, omulimu gwabwe ku managinga public land. Public land kitegeeza ettaka eritali lya customary, eritali lya nnono, eritaliko kyapa kyonna, eritali lya musenze, eritali lya kibanja. Era Uganda Land Commission terina buyinza ku ttaka lyo lya mayiro, ku ttaka lyo ery'ennono n'amataka agasigaddeko agagwa under BUSUULU and Enfujjolo. Problem gye twafuna nti awo twadduka bulungi paka 1969. Mu 1960, sorry, before 1960, waliwo personal revolt makati g'abakulu betumanyi ne leading okola constitution empya mu 1967 ne bateekamu effect 118. Effect 118 nereeta okola 1969 Public Lands Act. Bwe okola 1969 Public Lands Act, mayiro zonna n'amataka g'abantu bonna aga freehold wonna we gali mu Uganda ne gagenda mu Uganda Land Commission. Olaba ne batandika okuapplyingira amataka ago nga bakozesa eryo etteeka. Mukulu Idi Amin Dada yagenda okulaba nga kiyitiridde n'akola 1975 Public Lands Decree for the good of Ugandans. Ngalaba abantu abatidde okubba ettaka ly'abannaabwe fe abasinga tetwakitegeera. By 1979 yali agenze second regime ya mukulu Obote nejja awo ne tuyita obuyisi paka 1993 we bakola chapter 247 traditional rulers and restitution of assets. Etteeka lino bwe balikola traditional rulers yabuutikira restitution of assets. Bwe bakola restitution of assets baali balina okuyita biri ebyapa bye baali bakoze okuva 1969 paka 1993 ne bakola assessment. Bandimaze okukola assessment bandibadde either bagamba nti abantu developments bakozeko bazibasasulire oba bafune tenure mwe bajja either in form of lease oba freehold. Ekyo tekyakolebwa. Abaranninga Ministry of Lands kye bakola kutandika kutulugunya abantu awubi wetako buli serious we bwatandikira. Katonda najja n'atuyamba nti 93 we yagwa ne bakola 1995 constitution. Abantu abakulu abali bakola constitution bali batimanyi bulungi nti Uganda Land Commission yaliwo. Naye baagera ne bateeka akawairo mu constitution akakola Uganda Land Commission empya. Kitegeeza Uganda Land Commission mu Uganda ziddukanye ezibwezi. Waliwo eri etaggalwa, waliwo n'empya constitution ya 95 gyekola. Bino byonna mistakes abantu abali mu parliament then bali bantu bakulu ekimala bandibadde pointing out ensonga zino naye tebakikola ne bagenda maaso ne bakola Uganda Land Commission empya. Mu Uganda Land Commission eyo ne bakola kibayamba okukola etteeka lye bayita Land Act Cap 227. Muteeke lyamba okuleetinga Land Commission corporated nga nayo operating nga n'eri endala. So Uganda Land Commission eyo kyeyakola teyo teyatutawanya nnyo yo bagikola in such a way nti reporting our Minister wa Lands eri independent. Naye ate wetuuka okola ebyapa ebikolere no Ministry of Lands eyo big problem. Uganda Land Commission mva kyokwata amataka g'abantu ega reverting nga bwe galina okubanga egoberera chapter 247 ekyo tekikola. Ogenda bugenzi n'okwatagana ne mukola ekkobaane n'abantu abafuga gavumenti eno okuva kwero sipaka eno waggulu kasaba kusayininga ne bakuteekawo ne stamp zonna z'oyagala. Ng'ogenda mu Uganda Land Commission ng'ewandiika ebbaluwa nga bagisindika eno mu Ministry of Lands abakulu ba Ministry of Lands bakolera ekyapa kya freehold. Eyo y'ensonga lwaki tulina ebyapa bya freehold ku mayiro gye tulina ekyalina nakubeerawo kubanga toyinza kuba na tenure bbiri nga ziri ku ttaka lyerimu. Kati eno nja kukifuulira kyangu nnyo eri abantu baffe aba bulijjo. Bw'obanga gwe musenze yasooka ku ttaka mu mateeka waliwo ekintu ekigamba waliwo akaweera akagamba first in time first in right. Gwe oyina obuyinza obw'enkizo kuba gwe wasookawo. Tewali muntu alina buyinza ekyapa tekikuwa ttaka. Ekyapa kiwandiiko omuntu kyafuna nga gavumenti emukakasa nti ebyo ebiwandiiko byaleese agwana okufuna ekyapa ekyo. Era toyinza keera ku makya notwala ttaka ly'abantu mbulwa kuba gwe wakola ekyapa. Never. Olina okuba ng'osobola okunnyonnyola obuvo n'obuddo bw'ekyapa ekyo. Abantu abasinga batiisatiisa aba ne babagamba nti banene tebakwatwako. Mu Uganda tewali muntu munene. We shall pursue these people legally
And we have the resources. At least now you can see we have the resources. We are going to do it. We may not be in power today, but we are going to help those in power. Because politics, katukolera wamu okudukanya government. Tulina capacity sobola okola kyokuyamba abantu. Mu need one okuyamba abantu. Tulina ne capacity ekozinga President of Uganda gwe twalonda ffenna okuyingira mu issues zino nga tulina gwe twebuuzizaako. So n'olwekyo omukulu Kabuleta omulimu ogutudde mu mikono gyo nkusaba abatuuze bonna nze bajja kujjanga nja kubasindikanga wuwo kuba gwe n'omukulu kumuli ku level ye muli ba president enjawulo yo kanti gwe tewayitamu naye essuubi tulina oliyitamu ko guliwo bakwata amataka gonna aga mayiro ne tigaliko ku system kitegeeza nti computerized lands management information system tegaba because computerized management information system ewandiika ebyapa is an accounting system erina okubaako records zonna nga zicomplyinga n'amateeka gonna ag'ettaka mu Uganda. Amateeka g'ettaka gagamba buli kyapa kyo olina okuba nga osobola okunnyonnyola ennono yaakyo. Kale ekyapa kino ekikuli maaso kiraba kirina transaction bbiri. Bajja kugamba ekyapa kino baakikola nga bagoberera effect 68 of the RTA. Ye egamba nti naye tekijja kuba nga kyankizo kuteeka nnono ya kyapa ku kyapa. Kati akawaayiro abantu abali mu Ministry of Landscape bayitamu ne bakola ebyapa bwe biti. Bwamala okuwapa ekyapa ky'omubuuza n'ekyapa kino kiva ku ttaka lyani tayinza kukola ki kukuyamba. Kati waliwo eri ebbaluwa omukulu gy'atulaze eya Sarah Basanga gye yawandiika mulimu n'endala report ng'etulaga ebyapa byonna ebya mayiro nga babijja Entebbe nga babiwaani Basangwa Kurata. Basangwa Kurata yali in charge eyokola computerized lands management information system byo teyabiteekamu. Kati amata g'abantu baffe agali ku blue page n'agali ku mayiro register volume mu system tegaliimu. So abantu besigamye kugwe gwe wa need gwe bino gwe weka gosobola okubiyambako President Museveni kuba bala bamutiisa records oziraba zizo ziri very clear. For us to be able to do this, we understand the laws of this country from the foundation, and it is with that wisdom that I'm going to supply him with about 847 pages of content of all the land laws of this country. Joseph is a bright man. He will read it. Then he will synchronize it. He will sort you guys up. And people should know, you should not keep quiet. Many people in Buganda, Ankole, Toro, you remained with your land and you call it land, Ttaka sigara ku blue page. Land that is maintained on the cadastral records as blue pages. Your land titles are supposed to be legitimized because you have provisional certificates. The law that governs you for that is Land in Buganda, Provisional Certificates, 1922. It is called Chapter 228. I am humbly praying. Liaise with the management of need. They are going to have all the information. We will also get all the records. We have the capacity to get the records from England, and we will pursue this matter to the fullest. Those involved, please get very good lawyers because we will litigate. There are no doubts about it. We are going to litigate. And finally, we will fix this problem. Otherwise, we are going to be like Palestine. I want you to tell us the origin of the land problem, starting. The origin of Uganda's land problems was basically 1966, when they made the 1967 Constitution, and Godfrey Binaisa, then Queen's Council, imparted Effect 118. This effect took away the freeholds and the Mairo lands and the customary lands from the legitimate landlords and gave them to the Land Commission. Now, people who had no land then started applying for these lands. When they did so until about 1993, when Chapter 247 was made. Chapter 247, yamuita Ttaka eritudiza ebyaffe. Ettaka eritudiza ebyaffe lyabuutikirwa nnyo okuzza obwakabaka n'abafuzi b'ennono okusinga ebintu bye baali baleese. Okay, that law was made to do restitution. Restitution is an English term, but it comes from a Magna Carta term called restituito in integrum, which means that if a person has lost something illegally, the law will help him
to take him to the position at which he was before he faced such disgust. So that law was supposed to restitute people to the position in which they were before making the 1969 Public Lands Act. This was never done. And this is a major cause of problems. The people running Ministry of Lands then took advantage of the void. They continued making encumbrances and titles in forms of lease and freehold over people's lands. I'll give you a case in hand just around here. The lands in Kololo, lands in Nachifubu, lands in Old Kampala, lands in Maokota, then got freeholds. And what is funny is that these freeholds have been sold to persons who are not even supposed to hold land either under freehold or mairo in Uganda. They are called foreigners. Now, for these guys to get over that loophole, the process of localizing foreigners in this country has become so easy. So a person will be a foreigner, he will walk around with the migration system, he will make himself a citizen, and then he can hold your land into perpetuity using a forged title. The law previously used to state land is supposed to be held by an African of Ugandan origin. This was changed to Ugandan citizen. The reason why this was changed to Ugandan citizen is not because of the legal spirit for development, to accommodate fraud and malfeasance, which all of us as a nation have to fight. It is not President Kabuleta alone or the guys in need. The government is you, the people of Uganda. If you don't wake up in the morning and get to your tables and reason the legalese involved herein, your kids are going to become refugees in their own nations. Like we saw refugees, Ugandans become refugees during the times of Joseph Kony. They call it IDP camps. Your children are going to IDP camps. So it is not a Juko matter, a Kabuleta matter, or any other person. It is your matter. So we are supposed, all of us, we have over 100 MPs. We are supposed to cause them to make a legal review, not only of the law of land, but all the laws that are in sync with land. This includes the Immigration Act, the Mortgage Act, and any other subsidiary laws. And then we will have to do what they call business process re-engineering. We are supposed to rethink the way Ministry of Lands is run. We have another problem. The employees of Ministry of Lands are actually not Ministry of Lands employees. They are employees of public service. So even if you have a CEO who is in charge of Ministry of Lands, he does not have a firing mandate or any mandate over the employee in Ministry of Lands. Why? Because it's an employee. So these are all things we have to look at if we are to solve this problem. These things you see are here, Commission of Inquiry into Land Matters, Presidential Protection Unit, land, blah, blah, blah. All those things are simply doing fire. They are like fire brigade cars. They try to stop the fire. But now we need to get back to ourselves and solve the cause. Once the cause is sorted, all of us will live in this country in peace. And Africans, don't be worried. Africa is one of the biggest continents in the world. In fact, it might be the biggest continent in the world. Yes? So we still have a lot of land. Don't kill yourselves for land. Let's just reorganize ourselves, reorganize the trade associations you want to make, and then fix our people wherever they will not want to be. Then we'll sort this. I'll give you an example. A country like South Sudan is 11 times as big as Uganda. It has a population of Kampala in total. Countries like Chad are empty. Congo, empty. So please don't kill yourselves for land. We still have land in Africa. I have my friend who equally thinks like the president. He has called Malema. For him, he says, Africa is one house. People are free to be, as long as you're an African, we're in one house. We will work out a mechanism where all of us get land. So please don't kill yourselves.